Welcome, wonderful people. I have a whole episode I want to talk about. I have so many people on Instagram. Ruby, you need to have a podcast, like a real podcast. Do your YouTube. And I'm like, guys, I have it because what's happening is Instagram the TikTok they ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ grow ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ people, and the funny thing is everyone always thinks ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ live ਤੇ Instagram ਤੇ I didn't put Ruby Bossy News podcast because ਮੈਨੂੰ podcast ਜੋ word ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ. The reason I put the podcast in there was actually because I started a podcast. But yeah, all these great people that we're meeting, and of course you're gonna meet some haters along the way, right? It's nothing that just started happening. There's always gonna be haters, and it's funny to me how many of these haters are men, and it shows you the self confidence and the issues that so many people and men have within themselves ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੱਢਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ and it's like wow, and I thought I'd start off with that anyways. But Instagram is doing great, TikTok is doing great. If you guys do not know, it's Ruby Bossy News Podcast. ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, and of course we do try to do our lives and whatnot, right? Different ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ news ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ. So in cases but it chal rahe hage R word, the I don't know on what platforms this is going to play on, and we can say that the R bacho ape wala word jehda hunda hai na kinniya ta apa keh sakde kinniya te nahi. So many stories have been coming up, right? Ek UK di story hege jehdi apa add ਕੀਤੀ ਸੀ ਉੱਥੇ how ਇਹ 24 ਸਾਲ ਦਾ a 24-year-old ਕਿਵੇਂ ਜੀ ਉਹ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਵੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲਟ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਨਹੀਂ ਤਿੰਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਚਾਰ one of them was a 20-year-old. And now what I always say is ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ assault ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਆ that there's so many victims that don't want to come forward either. UK ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ life in prison ਮਿਲੀ ਆ but in UK they said 14 years is like the minimum sentence for him. This is not the only one. ਇੱਕ ਹੋਰ UK ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਮੈਂ ਐਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ. I think he was 35 years old or 32, something like that. So it was at a beach. A wife of the tattoo artist ਹੈਗੀ ਆ. She's from Australia, and somehow, however, immigration works there. ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ through wife ਦੇ through paper emergence because she was an Australian citizen. So ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ beach ਤੇ. Beach te utte young kudiyan firdiyan honiyan, and he's like, he asked them their age, and they're like, hey, we're like 15 years old or whatnot. Dassya 15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ ਹਨਾ, but ਆਪਣੇ ਲੋਕੀ ਕਿਤੋਂ ਹਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨਾ. So ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਗਲਤ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, right? ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੋਰ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਈਕ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗੀ ਜਾਂ ਸਕੂਟਰ ਤੋਂ, ਇਹਨੇ ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰੈਸਟ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਹਨਾ, ਗ੍ਰੈਬ ਕੀਤਾ. ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਗਈ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਹੱਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ. I forgot how long he was sentenced to, but it's on my TikTok page. But this is the shit that's happening, and the funniest thing of all is ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ. Gosh, here we go with the stories, guys. ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ drove, he's a trucker. He drove from, I think he lives in New York and Oklahoma. Now a lot of these stories I get, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, they are from people that personally know them, very close to them. They're like, hey, this is what's happening. Here's a link or here's a name. And we look into it, and I look into it, and we're like, okay. Now, of course, we always say allegedly. Allegedly, right? So we do that, and but it just surprises me. Ki vyahe vare bacche tode hage, and you're sitting here chatting with little girls or whoever you're chatting. It is so wrong on so many levels, but it doesn't change. It's always the same stories. Now, I don't know, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, is it because we have the internet now and we're able to catch all this, right? ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ through the grapevine ਜਾਂ ਹਨਾ ਆਉਂਦੀ ਗੱਲ. ਹੁਣ everybody gets it. So ਇਹ ਬਾਈ goes to Texas, ਆਪਣਾ 18-wheeler ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ he parks in front of the girl's house. Check this out. He parks in front of her house. Now, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, he got arrested. So the kudi comes out, she's in his truck, the cops get called, police aa jande a, mame aa jande a, and utthe jadon pahunchde hage a, they of course arrest him, kudi kadde a, and he was charged with enticing to take a minor
away from a custodian. Okay, yes, of course, innocent until proven guilty. We all know that. ठीक है कि नहीं? Here is people's defense that I have seen online. मैं लोगों का defense on ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਆ. ਕੁੜੀਆਂ ਇਹ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ blame, and I am just sitting here ਸੁਣੀ ਜਾਨੀ ਆ ਪੜੀ ਜਾਨੀ, I'm sitting here scratching my head, scratching my brows, and I'm just like, what the hell is wrong with these idiots, है ना? ਦੂਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, this could be friends of his, right? And ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਂ 19 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆ, and I just like, are you missing the effing point here? Do you not understand? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਘੋੜਾ ਭਜਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ? I don't know what to say. And well, I'll tell you how old the girl was. ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੁੜੀ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ. Like I always say, I make sure I do our digging and research. So, ਉਹ ਕੁੜੀ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆ, Spanish, Mexican, whatever you want to say. A child, okay? I'm going to say both ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ issues ਹੁੰਦੇ ਆ that they feel like they need to go online or they feel like they need to talk to somebody ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ care ਕਰਦਾ ਆ. I'm going to get into a little bit of how people dress too. ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ fashion ਆ. ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ low confidence ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕੋਈ ਲੱਭਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ attention ਚਾਹੀਦੀ, you'll see the clothes speak volumes as well. I feel like it's a lot about self confidence. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਦਿਖਾਈਏ ਸਾਨੂੰ attention ਮਿਲੂਗੀ, ਉਹ ਦਿਖਾਈਏ, right? In corsets, right? Whatever. But I feel like they're screaming for attention and people are not understanding it. I think self-respect starts at home, right? But yeah, that was another story. So that's what's been going on lately. Inniya storiyan aya, and it's sometimes I feel like ke banda na kinniya ka storiyan add karuga. Kinniya ka ਆਪਾਂ topics se galla kar lange, but it comes back down. And in one of my videos I said, ਬਾਈ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਕ ਕੇ ਨਾਲੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਠੋਕਣਗੇ, ਨਾਲੇ ਇਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਕੱਟੋ. Okay? And I'm going to talk to you guys about all the controversies and controversies, I should say. ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ controversies ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ, some people like, oh, my phone. Sorry, I forgot to mute it today. You know, ਕਿ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਰੂਬੀ ਕਿ ਸਿੰਘ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਿੱਛੋਂ? I said, ਐਸੇ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਲਾਓ. All right? And they're like, well, why? And I'm like, well, the reason because is I feel like, you know, I don't feel like they're worthy of it, to say, you know, a little bit, to be honest, right? And the FedEx message, I actually ended up losing that message. I think it was on TikTok, and TikTok but the Instagram this got. But in this message, and they go, Ruby, I just want to get your take on this. Do you think कि सिंह उदो ही लगना चाहिए जो अमृत शक्य होता? You know, honestly, now this is मेरी opinion आ, ये मेरी सोच है कि किसी ने सोच से नाल मन्ना ना नहीं मन्ना, that's okay, guys. जो मेरी सोच है कि I really think so. I mean, yes. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੇ ਕੁੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ, arrest ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਨਾਲਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਗਾੜਨਾ ਹੈਗਾ. I don't think you should have that on there. And I will agree ਕਿ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ, a lot of people are not keeping Singh or core in the middle, right? As a middle name or as a last name. That is changing. But I'm seeing with first generational people, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿੱਚ add ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ. So yeah, that's what I'm seeing it. That's just, I felt like I should talk about this as well. But there's so much stuff that we do talk about on our lives and stuff too. Ek main hor gal kahna chahni ha, there was a little child, a little cutest little boy in the world. 6 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ, ਸਲਾਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਓਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਦ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ. I just spoke to his father yesterday. He ended up coming to my video, my live, and he goes, you posted a video. And I'm just like, gosh, he gave me the name. And I'm like, shoot, where did we meet, right? Because you guys have to understand, like, you know, you'll see me sometimes somewhere. And ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਆ, like, ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ, if I go to, people are noticing, right? they ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਆ. So I'm like, remind me, ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇ ਸੀ? He gave me his name. He gave me his son's name. I'm like, shoot, I'm so sorry. ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ. When he said the beach name, I'm like, oh shit, I know exactly who you are. And I gave him my condolences and everything, right? But a 6-year-old son, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, he got swept up. And I did a podcast on this too. I will try to see if he's okay and wants to go on a podcast. But 6 ਸਾਲ ਦਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ. And I did a whole thing on drowning that time, ਹੈ ਨਾ? Especially when you're at the ocean, man. I don't care how good of a swimmer you are. Keep those kids close. And it takes a blink of an eye. And I do not blame the parents. To be honest, some people, you know, no. You cannot control everything your little one does, you know.
So my heart goes out to him. ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ I told him ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਸਟੋਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਆ right ਪੂਰਾ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜੀ ਜਾਨ ਹੈ ਨਾ cute ਮੁੰਡਾ and I'm just like oh it just breaks your heart but I'm going to talk to him as well you know ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਗੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਆ and I always say this guys hopefully this makes a difference and helps other people too ਜੇ ਆਪਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਆ ਨਾ to go ahead and do something good right can we make the whole world happy no we can't but we can definitely do our part in it and be a good person